Καλησπέρα. Open Coffee Θεσσαλονίκη, συνάντηση νούμερο 89. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας απόψε. Χαιρόμαστε που είναι γεμάτη η αίθουσα. Να ρωτήσω για πόσους από εσάς είναι η πρώτη φορά που έρχεστε σε Open Coffee συνάντηση. Πάρα πολύ ωραία. Να πω ότι το Open Coffee είναι μια συνάντηση ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφέρονται για την τεχνολογία, για τις startups, για την καινοτομία, για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Συμβαίνει από το 2007. Είναι μια κοινότητα η οποία έχει δώσει την ευκαιρία σε πολλούς από εμάς να γνωρίσουμε συνεργάτες, να γνωρίσουμε συνεταίρους, να ξεκινήσουμε εταιρείες, να βρούμε ανθρώπους να φέρουμε κοντά μας για να χτίσουμε μαζί, να βρούμε επενδυτές, να βρούμε επενδύσεις και χαιρόμαστε πολύ που μεγαλώνει. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, το οποίο το συνδυάζουμε με ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι με τους οικοδεσπότες μας, που είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το WOC, το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Και όπως είπε ο Lars, θα μπορούσαμε να το είχαμε πει και Open Glühwein, όχι Open Coffee, το συγκεκριμένο, αλλά δεν το σκέφτηκα εγκαίρως. Λοιπόν, και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ιστορίες οι οποίες θα μας δώσουν έμπνευση, να ρωτήσουμε, να κάνουμε συζήτηση, να μάθουμε και να ακούσουμε και κάποιες ανακοινώσεις από project ωραία που τρέχουν στην πόλη και που μας ενδιαφέρουν όλους και που θέλουμε να πετύχουν. So our first speaker for today is Lars Rasmussen, and we're very happy that you made the effort to be with us today. So Lars is visiting Thessaloniki for this meetup exclusively. So let's welcome Lars Rasmussen. Thank you, everyone. And thanks for coming out. I know it's Christmas time. Yeah, I almost didn't make it here. I had a first, never happened to me before this morning. The plane left an hour early. Have you guys ever experienced this? It left an hour early. And I showed up on time, and they were like, well, the plane left an hour early, and we sent you an email. Anyway, so if you send me an email, I don't always read my emails, it turns out. Yeah, I haven't, yes, it was quite advanced. Anyhow, AMA, that means ask me anything. And the deal is you really do get to ask me anything, and I don't have to prepare a talk. That's the trade-off here. But I can say a few things while you think of good questions to ask. So I was born and raised in Denmark. I live in Athens now. I'm married to a Greek goddess. My daughter is a Greek goddess in training, coming close to 5 years here in Greece. I love it here. I'm an active angel investor. I think we have maybe 10 or 12 Greek investments, soon 13. And yeah, I'm best known for having helped start Google Maps, almost 25 years ago. Does anyone here use Google Maps? I love asking that question. I do get nervous when there are empty seats in the room. It's like, did they get lost? Was it my fault? And in fact, it's a great source of pride that pretty much anywhere I go in the world, and Thessaloniki is no exception, someone always has a story of how they got lost because of me. And that's, great. What's that? Yeah, exactly. That works too. But so look, I spent way too long in school. I have a PhD from UC Berkeley. I was almost 30 when I graduated. I joined a professor's startup right after school that raised $42 million and never built a product that sold. These were in the heady days of, do you guys know about the dot-com bubble of the late 90s? Mad bubbly days. A bit like the current mad bubble days, but not quite the same. I mean, the numbers were much smaller, but there was a huge crash in the stock market in the early 2000s. The startup I worked for laid off everyone, including myself and my brother. We worked together. And when we got laid off, he suggested we should work on maps.
online maps. I don't know what the state of maps was in Greece back then, but in the US where we lived, MapQuest was the king of maps. You could go and get the static web page with a small, hard-to-read maps and a bunch of text around it, and if you wanted to go west, you click the button and the whole page would reload with a different hard-to-read map. And my brother argued if we made the map bigger and prettier and faster, then you could put all that information not in text around it, but in little markers on top of the map that you could click and interact with. And he had some really cool, simple technical ideas for how to accomplish this. And we set out to work. By the way, I remember the story as me getting it immediately. When he tells the story, it took me days to realize his genius, but I guess we are different that way. We set out to work on it. 6 months later, we tried to raise money. Impossible. Like, no, everyone was laying people off. Everyone has lost all their money. There was no such thing as an angel investor at the time. So we couldn't raise money. We got a couple of Australian friends involved in the project. We flew to Australia, worked out of a spare bedroom for another 6 months, had a better prototype, came back to California, tried to raise money again, and we got a little bit of traction with a really big VC in Silicon Valley. Let's call them Big Dog VC. Like, you have probably heard about them, but it doesn't matter their name. They had helped start Google and Apple and Yahoo and crazy big successes like this. And they were interested. They called us back. We kept going back for another meeting and another meeting. They had this famous setup with 12 partners where you have to persuade each of them. They only made consensus investments. And so we got through all 12 partners. And we started discussing terms. They suggested to invest $2 million for 40% of the company, which, if you're familiar with the current state of things in the Valley, is the shittiest deal ever. But in 2001, it was a fantastic deal. And we even started like crafting a term sheet and so on. And then right on the day, I believe we were scheduled to go sign the term sheet, Yahoo, who was still a player back then, made a small change to their mapping website that they hadn't touched for 4 years. And one of those 12 partners changed their minds. We never found out who it was, but the deal was over. And I'm telling the short version of the story here, but this was really painful. And in the Valley, everyone knew what was going on, possibly because we had told them ourselves, right? Because this was like a big dog VC, and we told everyone they were going to invest so that they would want to co-invest. And then when they didn't invest, no one would talk to us anymore, and it was kind of devastating. But then they had the good sense to introduce us to Google instead. So they had helped start Google, and when they decided not to invest, they went and told Larry Page, hey, there's these two Danish brothers that you've never heard of that have some pretty cool mapping stuff and that no one will invest in. You can probably get them quite cheaply. I think that's, I mean, I wasn't in the room when this conversation happened, but that's how I felt it probably took place, right? And we went and we demoed to Larry, and he liked it. And in 6 short, nerve-wracking months, they bought our company. And we took maybe another 6 months with a team of 6 people to turn our maps into Google Maps that launched almost exactly 20 and a half years ago. God, time flies. And it was a big success. And I still can't believe that actually happened. I get to tell this story a lot, and it still blows my mind. And so then, I worked for Google for 6 years. We worked on a different project called Google Wave. Anyone knows Google Wave? Oh, wow. Okay. Thank you. I appreciate that. Yeah, thank you. But I like to think of it as an equally spectacular failure to our quite impressive success with Google Maps. And there is actually a term for this. It's called second system syndrome, where people who've had a certain amount of success, typically in a very scrappy way, right? Then you have all the, in fact, when we started Google Wave, Google gave us like 25 million and 60 engineers and office space. Like, they really liked us because we just built Google Maps, right? Whereas when we started Google Maps, we never raised $1. And we worked for 1.5 years without any salaries. We did contracting gigs. We maxed out our credit cards. We ate ramen. And Google Maps was a big success, when Google Wave was a complete failure. And one of the things that happens is when suddenly you have all the confidence in the world and all the resources in the world, you think you can get everything right in the first iteration. And I wish someone had told me about this. No, wait, I wish I had listened to all the people who told me about this.
but I had also developed this habit of not really listening to advice. I think it's one of the trickiest things about entrepreneurship, maybe life in general, is to pick the advice that you should really listen to and ignore all the rest. But when we build maps, a persistent bit of advice we got over and over and over is nobody is going to care about this. Like, no one argued that our maps were not tons better than the other maps, but everyone told us that no one was going to care. In fact, one of my favorite conversations when we were trying to raise money from maps was this investor who's like one of the top investors in the world, both before and after this conversation. And he was like, Lars, like, I really like what you built. I mean, it's clearly like a whole different level of useful maps, right? But does it matter? Like, I only use maps 3, maybe 4 times a month, right? I go to work every day. I come home from work. I know how to do that. I take my kids to school. I know how to do that. I go to my favorite bar. I know how to do that. And I said, yes, but that's because your maps suck, right? If your maps were better, you would more often go to new places. And this we could just not quite get it through to him. But this actually turned out to be true. Like, I think I certainly use maps many times a day. And in fact, when you talk to people in the restaurant industry, they kind of complain a little bit that Google Maps and similar products changed the dynamics of restaurants. That it used to be most of your revenue would come from repeat customers, but now most of the revenue, certainly in big cities, come from the new customers, because it's so easy now to go to new places and find new places. Anyhow, so Google Wave failed, also very painful. Probably the closest I've get to actually experience like real depression. It really sucked, to be honest, in particular because we had demonstrated and to like millions. I have a YouTube video. It's an 1.5 hour long demo of Google Wave that's been watched 11 million times. And like, if you count minutes, it's like Justin Bieber level of YouTube fame. And still it failed, and it was very painful. But then, right as that collapsed and I left Google, I met this young couple, boyfriend, girlfriend, in a town about the size of Thessaloniki in Western Australia called Perth, who had this undying ambition to change graphic design software. Do you guys know Canva? Oh, yes. And it was just like an unlikely story that this young, romantically engaged couple from a mining town in Western Australia were going to do that, or do anything for that matter. But this friend of mine, Bill, who likes to kite surf, and Perth has a really good kite surfing beach, he met them. There's this adorable photo of my friend Bill, very, very successful angel investor in board shorts, and Mel and Cliff in suits that looked like they had borrowed them, pitching their idea to Bill. But it worked, and he liked something about them, but they didn't have a tech team, right? So she was a graphics designer, he was like a business student, and he knew I was in Sydney, and that I had run Google's engineering office there for a while, and so he wrote to me and Mel, hey, here's Lars, if he can find you a tech team that kicks ass, I will invest. And she got this email after like 100 no's from VCs. And so it was the closest she ever got to a yes. And now she had every incentive to hound me down to help find her a tech team, which she did, which is a good property of entrepreneurs, this complete unwillingness to give up. And in a short year, we managed actually to get 2 of my old guys from that Wave team that failed to join Canva instead. So Cameron Adams, who became the 3rd co-founder, he's the chief product officer now. Dave Herndon is one of the smartest PhD-wielding individual contributor type engineers. He joined, he's now the CTO. And then I reported back to my friend Bill, okay, now they have like a truly world-class engineering team. And then he did in fact invest, and I invested, and a bunch of kite surfing people around Bill invested, and this was how they put their first round together. And now it's like a $42 billion startup down in Australia. And so it was a nice little way to turn that disaster of Google Waves into something meaningful in the world. And in fact, one of my other top 5 investments
came from one of the guys on my team there. Anyhow, so that was much longer than I wanted to make the story. I met my Greek wife around that time. Well, we reconnected. We'd actually gone to school together in our early 20s in Scotland, of all places. And we got married and we ended up here. And by then we had switched entirely to angel investing. In fact, when Canvas started taking off, it was only my second ever angel investment. And it made me think I'm really good at angel investing. And so I quickly disproved that theory by, cutting lots of checks that I lost embarrassingly quickly. I like to think I have a more measured approach now, and this is kind of my day job. And we ended up in your beautiful country on a whim during the pandemic in 2021, so January, almost exactly 5 years ago. And it wasn't actually my first attempt at this. So in 2012, we also came to Athens with a more distinct kind of like, let's consider moving here. Because our older daughter had just graduated from high school. I was between projects. I was working at Facebook at the time. And we thought maybe we should move to Athens. It's such a beautiful place. Actually, I gave a talk at TEDx, which you can look up on the internet, 2012, TEDx Athens. Me, it's probably the best talk I ever gave because my wife wrote most of the script. And so it had a lot of jokes that I could barely pronounce, let alone understand, but people actually laughed. And so it was fun. And I was trying to make the case, actually. So this was obviously in the depth of the devastating economic crises that you know much more about than I do. But I was trying to make the case that economic crisis is actually a good time to become an entrepreneur, with reference to the fact that I had started Google Maps, still my biggest success ever, at a quite a deep crisis in tech, at least. And then we toured the ecosystem of Athens in 2012. And that, I have to admit, was a very short tour. And in particular, we found, and I can understand why, that the young people there were not very optimistic about Greece and its future. And I think we're more thinking, and again, I completely understand why, right? How to get out, maybe than how to start companies. And so for that reason and many other reasons, we did not move to Greece in 2012. And then the pandemic happened, and on a whim, in 2021, we were so tired of America, which is a country that's gone certifiably crazy, as you may have noticed. We were so tired of it that we thought, to hell with us, let's go to Greece. And by then we had maybe 100 investments in startups there all around the world. So we're always in the wrong time zone. Anyway, let's be in a sunny, wrong time zone. And we came here, and it didn't even occur to me to ask if in 8 short years, a meaningful ecosystem of startups could have emerged out of nothing. Like, this didn't strike me as being a possibility, so I never even thought of it. And then we arrived in Greece, in Athens, and there was this one startup, Pnoe. Do you know those going to make metabolic testing gear? If you come to Panathenia in May, you'll meet them there. And I knew them already because we were kind of in that space, and we met them, and we thought, oh, this is really cool. And so we invested in Pnoe very early on in our Greek adventure, right? And then word got out really quickly that there was a new angel investing couple in town. And then all these startups started coming at us, and it was really quite interesting. And I couldn't believe that a really vibrant, impressive, young, of course, small, but really exciting ecosystem had emerged with, I think there was maybe 25 active VCs at the time in the country. I think the number is 40 now, hundreds of startups, and we have maybe made, I mentioned this before, 10 or 12 startups. And one thing that's really fun for me is when I'm in a big city, like in Silicon Valley, in New York, in London, where I've lived, typically the startups that come to me are like young people that want to do something in maps, because that's what I'm known for. Nothing wrong with that, but it does get a little monotonous. And then I come to Greece, and it's like everybody comes to me, which is super fun. In fact, I was buying a house, and the gentleman who was trying to sell me the house, he was like, hey, I heard you're investing in startups. And yeah, that's true. And he says, my cousin's neighbor's third lover is building a startup, and she'd love to meet you. And I said, what's she building? And he said, well, she has this 3D printer that prints with human tissue, and she's like making new organs for people. And I said, what?
And yeah, that's what she does. And so I said, well, you better introduce us, right? And so I went and met, and I have to admit, this shows a little bit of bias here too, right? I pictured in my head that she's a professor, Ioanna Sergiotti, that she had like licensed some fancy machine from Siemens or some big American medical company, and now she was a professor somewhere in a corner of a research lab trying to do something with this machine, right? And so I rocked up, and I quickly realized that no, she had invented this machine and built it with this crazy talented young team. And it turns out this is a thing in the world. I didn't know this, but there's like 6 or 7 companies like this that are trying to make 3D printers that print with actual human tissue. And all the others are trying to do, I mean, they sell them to research teams that then don't really do anything useful with it. But Ioanna is like, I'm going to be the first to get an actual surgical procedure approved that uses this machine. And so they have chosen to replace bladders in people with cancer. And they have constructed this quite fancy procedure that involves not quite printing a new bladder. They take some muscle tissue from your intestines and then they print the lining with their machine. And she pitched me this whole thing, and in the end, she was like, we're doing preclinical trials with pigs, and it works. And then she showed me a video of a pig peeing. And I'm like, that could be fake. That could just be a pig peeing. And this is before AI, right? And this actually was a few years ago. But she insisted that it had a new bladder and so on, and I immediately agreed to invest. And that's the kind of thing, a little bit different from mapping. I'm going to stop talking. I hope that you have some really exciting questions for me. Oh, Panathenea. Oh my God, how could I forget that? The most exciting thing I worked with. Outside of peeing pigs. Yeah, so look, my wife and I, we were like, this is fun to invest in crazy startups like this, but can we also do something that helps the whole ecosystem grow instead of just investing in individual startups? And so we traveled, always good to have an excuse to travel, right? And we went to Lisbon. Similar size city, similar size country, but a substantially larger ecosystem, more mature ecosystem of startups there by any kind of top level metric. And we went, and anyone who cared to talk to us, we asked them, what did you guys do that Athens, Greece might do as well? And one thing that came through loud and clear is, have you ever been to Web Summit in Lisbon? A few people. So they have this huge international tech conference called Web Summit in Lisbon. 70,000 techies come to Lisbon every year for a week-long conference about tech. And this, everyone argued, has really accelerated the growth of the Lisbon ecosystem. And there's two main ways this works. One is that for an entire week, the entire national conversation becomes about, well, the sort of things we're talking about here, entrepreneurship, the struggles, the successes, how it works. And it's really inspiring to the whole country that that's what everyone talks about. But then the other thing is that a lot of foreign talent comes through town, a lot of connections are being made, even though the subject of Web Summit is not at all Lisbon tech. It's an international conference where the best and the brightest in the world come together, discuss the most pressing issues internationally, and just happens to happen in Lisbon, right? But then when you're there, you check out what's going on locally, and it's a huge boost. And actually, also, Lisbon has been kind of if you're a techie, whether an entrepreneur or a programmer or an investor, and you want a Southern European lifestyle, Lisbon kind of became the place to move to, which also really helps boost the local ecosystem. And so we thought we should do the same. And this was in 2003. And we started talking to everyone in Athens and here about we should really do the same. And so then we learned from someone. Do you guys know Agelos Agelu? He's from here, yeah. So he lives in Austin, Texas, right? And we heard that he had persuaded South by Southwest in Austin, Texas. Do you guys know South by? A little bit. So it's the biggest innovation festival in the world. It's both tech and film and music and a bunch of other stuff. But it's like 500,000 people come to Texas every year. To Austin, and it's really changed Austin from an 800,000 college town to now the biggest and fastest growing tech town
in America. In fact, that's where Canva chose to build their American headquarters. And they wanted a home in Europe. They wanted a South by Europe. And Aggelos persuaded them that they should consider Athens. And they picked 5 cities to make bids to become the exclusive licensor of the South by brand, the know-how and partnership. And we heard about it from Aggelos, and we helped organize a team in Athens and a few people from up here to propose that Athens should be the exclusive home of South by. And it was kind of mad because in 3 months we raised 60 million euros, like 60 million euros, to back a 5-year deal with Texas, all from Greek sources, which to this day is the most amount of money I've raised in such a short period of time for anything. It was just crazy. Like the government agreed to pay the license fee, which was 30 million for a 5-year deal. And then all the Greek big companies, Aegean Airlines, NPG, Lambda, the real estate developer, Value the House, Antenna Group, and 100 smaller companies pledged about the same amount of money in sponsorships. We mapped out every venue in Athens. We considered Thessaloniki too, because you have this wonderful expo center on the water, but we found that once you're in there, you could kind of be anywhere in the world, whereas Athens has this incredibly eclectic collection of venues all over town spanning 2,000 years of history. And so we put that all together, sent it to Texas. They loved it. They came and toured the city in the summer of 23. Ministry of Culture sent a young woman to open up all the ancient venues for our Texan friends. The finest moments, do you know the Audio Theater? So like we stood the Texans on the stage where you're looking at your audience in the amphitheater, and then the Parthenon is hovering above your audience, and you could like hear the goosebumps on the, or maybe they were mine, I don't know, but it was really a spectacular experience, and they just fell in love with the idea of coming to Athens, except they couldn't decide between Athens and London, which was one of the 5 other cities. And this was a little surprising because you couldn't find 2 more different capital cities in Europe if you wanted to, but they just couldn't decide. Turned out, of course, that all the money people in Texas wanted London, and all the creative people in Texas wanted Athens, and you can guess where this is going. They picked London, which was another devastating blow, except now I'm kind of grateful, actually really grateful that they picked London, because what happened is that we thought, look, we have all this momentum. The appetite for something like this to happen in Greece is huge. And we almost persuaded the Texans, right? So this must be possible to build on our own. And we thought, what should we build then if we can't build South by Athens? And then I thought the Olympic Games, you guys know this much better than me, the Olympic Games, biggest sporting festival in the world, is a modern version of an ancient Greek sporting festival. So we went and consulted with the greatest classical scholar of our time, ChatGPT, I'm sure you know her. And I was like, hey Chatty, was there any other popular ancient Greek festivals that we could reimagine into something like South by? And that's when I learned about Panathenea. And all the Greeks in the room were like, duh, you could have just asked us. True. But it was a fun conversation. And, you know, the more I learn about it, the more I think it's just the perfect it's a treasure of history when you're trying to build a festival like this. Right? It's really the original startup conference in the world, the original festival of innovation, and lasted for 1,000 years. And since nobody knows about it, I hope you'll forgive me for saying this, but since nobody knows about it, we can make it exactly what we need in order to sell Panathenea. And if you ever try, if you have friends abroad that you want to try and come to Panathenea, and you tell them about how it was back then, people's eyes goes like this. Like it really hits a nerve in the world, this idea that Greece is reimagining the original innovation festival called Panathenea. And also, everyone is looking for an excuse to come to Athens in the springtime, and we will happily offer this, right? And so we had that idea, and it took us a while to figure out how to do it, but we picked the model of Slush. Who's been to Slush? I heard Slush mentioned here by the minister. Yeah, so Slush, I would argue, is probably Europe's most beloved tech festival currently. It's not the biggest. I think at the height of it, they got 25,000 people to come. But it's in the winter in Finland. They call it slush because you walk through slushy snow in the dark.
to get to the venue, and then you walk through the doors and it's like you're in a nightclub. It's like one long party and everyone comes and it's super fun. And it turns out that this is because it's built by students. So the entire slush is built by a nonprofit where all the full-time employees are Finnish students and new grads. And that makes it super young and wild and lively and also quite new and fresh, because you only get to stay for a few years, then you're no longer a new grad and you have to leave the organization. And it works like magic. And exactly a year ago, we went to Slush, heard this story from one of the founders, Peter Westerbacka. You ever play Angry Birds? That's Peter Westerbacka. He built Angry Birds. He owes you years of your life, certainly mine. But he also built Slush, and he explained how it works, and he agreed to be a mentor if we could find 5 students. And we did. Less than a week later, we had a team of 5 students. We haven't slept since. Was anyone here at Panathenea back in May? Amazing. Are you all going to come next May? Yes, you are. It was really crazy. I mean, in 5 months, a team of 5 22-year-olds organized what I would argue by far is the best, certainly the most international tech event ever held in Greece. And a crazy lineup of speakers. The Canva founders came and headlined the festival, but we had OpenAI, we had Thomas Wolfe, who founded Hugging Face, we had Lemon Labs, Google DeepMind Center researcher Kesha, the American pop singer, came and spoke on our stage. Naomi Harris, Oscar-nominated actress out of London, came and spoke, and 3,000+ people came from 44 different countries. In fact, if you compare Panathenea year 1 to Slush year 1, we're 10 times ahead of where they started. Same with South by in Texas, right, that we failed to get to come. In fact, the guy who'd run South by for 30 years came to Panathenea year 1, sat on our stage, told us this after. He's now a mentor of the team too. So it's a super exciting project, and I hope you'll all help. And I'm convinced, you've heard it here first, that in 5 years, Panathenea is going to be the best, the most impactful, the most beloved festival of innovation of any kind in its world, just like it used to be back in the day. And now I will actually stop talking. Thank you. Oh, I have a movie of Panathenea year 1. This is the opening party down in the port. It's our main venue to the music school in Athens. On the stage, Canva founders, me, OpenAI, Hugging Face. We have 30 smaller venues all over town for small side events. A lot of rooftop action, springtime Athens. It's not too hot yet. Kesha, big party in the end. Startup competition here. You can probably recognize the winner. It's our next speaker. Marina Satu came, Greece's top singer. You've got me saying what's in my head, filling my
the party in the end, 6,000 people came. So this was open to the whole city. This beautiful square right outside the ancient Agora, which is only the second time the archaeologists have allowed a party to happen there. Which is super fun. In fact, just to tell you how great, thank you. Just to tell you how crazy our young team is, we got the permit for that party on Thursday for a Friday party. Right. Amazing. So now we can ask you anything. Yeah. Right? You can ask me anything, like how can I buy a ticket for Panathenea? That's the most important question. Yes. Okay. Can I buy you a beer? I'd love to hear some more stories. Some more stories? Yeah. You have to ask me more specific things. How Google Maps almost started World War III? No. How did you end up in Greece beside your wife? And once you saw that the action in startups here is picking up some traction, how did you respond to that? So the question was how I ended up here? How did you respond? Yeah. So okay, that is a great question. So actually, look, I've been in love with Greece all my life. It helped a lot that I also fell in love with the Greek goddess in my early 20s. I first moved to Greece, no one knows this, I moved to Athens in 1992, the first time, in pursuit of my long life love. And it didn't work out. Apparently I had some growing up to do. And so I went, and I spent 20 years apart. I came back here, and like it was really weird because we didn't come here looking for like startups. We came here because America was crazy and the pandemic was crazy, and we just wanted some, some how can I put this? Some sanity, some calmness, right? And then we came here and we saw this very young, vibrant, growing ecosystem of young people mostly, eager and willing to change the world. And there's nothing more to me, nothing makes me more optimistic than young people willing and able to change the world. And I do think, by the way, not that I would want such a crazy thing to happen to anyone, like the economic crisis here, but I do think there's a saying that you should never let a good crisis go to waste. And I do think that Greece has done an incredible job taking advantage of the crises and the opportunities. I know it's still, iffy out there, right? But I think this entrepreneurial spirit, this hunger for success, willingness to do crazy, risky things, this to me is very exciting. And just like I enjoy, when I'm an investor, I typically invest very early in a startup, and I feel that's where I have the most fun, helping a young entrepreneur out in the early parts of the journey. It turns out when you look at a whole ecosystem, that's also a lot of fun to work in a young ecosystem. And it's not my first experience like that. When I happened to land in Australia in the early 2000s, and I had the success with Google Maps, I started getting, people started getting to know me in Sydney. And I think maybe 15 years ago, when I first met the Canva founders, I would argue Sydney's ecosystem was at about the stage of the Greek ecosystem now, where hundreds of startups, tens of VCs, unicorns are starting to emerge. But the number one question I got asked over and over in Sydney 15 years ago, is it possible to build like a world-changing, industry-disrupting startup from this far away from Silicon Valley? And of course I said, of course it is. All you have to do is do it. And I argued till I was blue in my face that any major city in the world, including yours, that has one or more like world-class universities, which is definitely true of Thessaloniki, has what it takes to build Canva size or Spotify sized or even bigger
startups. And often a place like that ends up with the last missing ingredients for that level of success is really mentality. Like you could argue that if you have to ask that question, you probably cannot, right? Because you have to have this, and Mel and Cliff had this when I met them, this, I like to call it pathological optimism, right? That even though no one had built a startup like that anywhere in Australia, let alone in Perth, they were just like convinced that they were gonna pull it off. In fact, Mel was like, here's my plan. I'm going to build the most valuable company in the world, and then I'm going to give all the money away for good. And I said, do you mean the most valuable design company in the world, right? And she was like, no, the most valuable company in the world, and it's going to be designed because that's what I happen to know about, right? And then they did that. Well, not quite yet, but like when they hit 40 billion valuation, they did this presentation for us early investors. And they mapped it up against that goal. Okay, we want to build the most valuable company in the world, and at the time, this was a few years ago, the most valuable companies were like approaching $1 trillion, right? And so 40 billion out of 1 trillion, we're sort of 4% there. So we have a bit more work to do. And then they went back to work. Anyway, so but once someone does it, right? So like now no one asks that question in Australia anymore because Atlassian did it, Canva did it, many other companies did it, right? And now it's just like a well-known thing that it can be done. And I think that's where Greece is at right now. The only missing ingredients is this pathological optimism that of course we can, and then someone will in fact do it. And my guess is that the Canva of Greece has already been started. I hope it's in my portfolio, but you can't know that for sure. Anyway, it's super fun. I feel intensely privileged that I get to work on these exciting things like Panathenea. Nowhere else in the world would I get to have this kind of fun. So, hey Lars, thank you for being here. We know a little bit about your most successful investments, but what were the most disastrous ones? Okay, yes. Fastest way to lose money. Let's see. I mean, so look in the aftermath, when Canva started taking off, right? So then I got really, again, overconfident, right, and started cutting checks. And some of the things I lost the quickest was where I just like failed to understand the market dynamic that the company was moving into. And when I just looked at, wow, this product really works and it's awesome and it needs to be there. So like I remember one was, it was a system, very clever kind of social engineering system for making the comments of a newspaper section, like the comments under an article on your online newspaper, not be full of trolls and madness and so on. And it just totally worked, like a newspaper that adopted this technology. Now their comment section was actually nice and kind and pleasant to read. And without it, typically you have to turn it off if there is any kind of interesting article, right? And it seemed great, right? But I completely missed the fact that newspapers were dying and didn't make any money, and the last thing they wanted to do was to pay money for this thing, whether it worked or not. And today, this was maybe 10 years ago, like today newspapers have found ways to make money, maybe it would work now, but that just like failed crazy quickly. And there's lots of examples like this. Also sometimes, music. I love music. Who doesn't love music? But it's like a notoriously different space. In fact, I tried my hand at a music tech startup, which is super fun. I mean, super fun, and you meet the coolest people, and then you lose all your money. And then, except ironically, right, Europe's top startup by market cap is a music tech startup, right? But most other things really do fail. And then you promise, I will never, ever invest in a music tech startup, right? And then you meet Kesha. And so now I'm an investor in Kesha's startup. And it's actually pretty exciting what she's building, right? So I don't know if you know Kesha's story, but she got discovered very young. She got signed to what looked like a really
promising a lucrative label deal, but it turned really shitty, and there was an accusation of abuse going back and forth, and she had to spend like a decade in court just getting out of this label deal, because typically you get locked in for like a number of records. And now she is building an app for young musicians that will help them not fall into that trap for longer, at least stay independent for longer. So it's very cool. So what was the Greek Canva that you mentioned? Yeah, so look, if I knew how to predict that, I'll be very successful. I'm only moderately successful as an investor. I don't know which one. I did not know this about Canva either. I'm new here to the investment scene, so all my investments here are very young. And maybe it's a Spatial AI. Can I call you a Greek startup? Is that fair? Yeah. Spatial AI. You heard it here first. The next Canva. I wish I was an investor. Can I still invest? Is it too late? So the question is, in your benchmarking with Portugal, what other factors did you see besides the events that led you to Panathenia, or sort of enablers? Super good question. So there's actually one other thing that we're sort of working on. We haven't succeeded, which is it's useful for a young startup to have access to like a physical startup campus, where lots of startups hang out, and where maybe also big companies have offices and that you can interact with. So like, if you know, in Paris there's this magical place called Station F, huge old train station that they converted into a startup campus like this. And Portugal has a collection of these. My favorite's called Factory. A good friend of mine, Simon Schaefer, built it. He was actually the one that first pointed out the Web Summit impact, and he argued that there were three things that one should focus on. Big international festival, 4 places that have abilities like this, and I do actually think that Greece has a unique potential to build a big international festival. And then physical hubs, one or more physical hubs for startups, where all the startups can hang out together, the rent is free, the coffee is good, and the vibe is of a certain kind, right? And when someone from abroad is visiting, an investor, that's where they go, right? And they can meet all the startups in those event spaces. And I'd love to build a place like this. There was actually a place in called Chropi. I don't know if you've heard of this, but the government had allocated a whole block of abandoned factory spaces to build. They called it an innovation district, and I'm bummed that it didn't work out. And I have a few kind of low-key conversations going on about whether Panathenia could help make a place like this. The third thing is there was this thing called Startup Portugal, which is a private-public think tank lobbying group kind of thing that helped with regulations necessary, changing laws and visas and investment vehicle, all this stuff. And I think actually Greece has this already in an organization called Endeavor that you may heard of. So Endeavor is it's an American organization that has a Greek chapter that promotes entrepreneurship. And the Greek chapter happens to be started by Mitsotakis and Mereva, who's now running the country, right? And so they're quite well connected, and they have done a tremendous, amazing amount of work. And then, by the way, Panathenia's top partner. Like, Panathenia would never have happened without Endeavor. Hi, Lance. Here. Hi. Thank you very much for the insights and the stories that you have shared with us. I will start with a simple question. Did you manage to hide any Easter eggs in the Google Maps, like, for example, in that top investor that he didn't back you to say something like, got you, when he signed up for Google Inside Up? Man, I wish you had asked me that question 20 years ago. I mean, we had some fun Easter eggs. We had, we built ones, do you know The Simpsons? The Simpsons, the cartoon show, and so that takes place in Springfield, and it's kind of like a running joke that there are 20 Springfields in America, and you don't know which one the cartoon takes place in, and they have all these skits where you almost find out. And so we made it for a while. It's no longer there, but that if you search for Springfield without a state in the US, we would like zoom you into a map of the actual Springfield from the cartoon character, which I thought was cool. And
What else did we do? I mean, so we lived in Australia. You won't find it so funny, but Australia is kind of this big country, and next to it is a little country called New Zealand. And there's always fun dynamics between small and big countries neighboring each other. It's a bit like, you know, a capital city versus Thessaloniki. And New Zealand has a North Island and a South Island. And Australia is west of New Zealand. And so we made it so that when you're in New Zealand and you typed West Island, we'd take you to Australia, which the New Zealand people thought was cute. Anyway. Okay, so joke aside, I was going to mention that a short story about Panathina and my experience with that. So a few months before Panathina, I managed to come up to Switzerland in St. Gallen for a summit. Thousands of people there, my first startup summit. I was very, very impressed with everything, the organization, thousands of visitors. They didn't have any hotel to stay. I had to, because it was a last-minute booking, you have to rent with someone who didn't know. And in general, I was very, very impressed with everything. And the workshops and the startups and the ideas that I heard from people. So I went back from Switzerland with my mind blown and full of ideas. And after that, I hear about Panathina. Friends of mine, you know, send me, I have a couple of tickets, and let's visit that. So I had very, very low expectations of what to expect from that after seeing that in St. Gallen. And to my surprise, it was very similar, meaning hundreds of volunteers, people taking you from the metro station to Panathina. The whole organization was very similar, the t-shirts, the speakers, the stage, everything. And for something like that in the first year that's coming out, it was absolutely amazing. If I may ask, my only recommendation from last year was if we could manage to have workshops this year, because one of my big takeaways from Switzerland was the workshops. We had the opportunity to speak with Microsoft for Autogen and other major companies introducing their products and innovations. So we managed to have hands-on experience on that. And that was kind of a big takeaway for us. Yep. If you consider something like that for Panathina, Yes. that would be an amazing opportunity, aside from the talks, of course. Yep. Well noted. Anyone is welcome, by the way, to send ideas like this. You can send it to me, lars@panathina.org, or to just info@panathina.org. That actually goes to all the team members. But we are trying to build stuff like that. So one question is about agentic AI, and we recently heard about Y Combinator looking for the first single founder, billionaire, etc. So is there any advice that you can give us about how we can leverage agentic AI in the startup and entrepreneurial activities? How we can fail faster, probably, or how we can scale faster? I don't know if I can give you any particular succinct advice. You should maybe ask Alex here, who's the expert in that area. I do think, though, I mean, so I became an investor, right? As I grew older, I have a daughter now. It's a little bit less work to be an investor than to be an entrepreneur. But I've never felt a bigger draw to get back into being a builder than I do now with all of this crazy, exciting stuff happening with AI. And I think, in fact, if you're an entrepreneur, it's never been a more exciting time to build startups. I'm not sure I would recommend the single founder unicorn sort of path. Just like there's so much opportunity. Like AI is going to eat everything. And it's like, just like, go for it and don't hold back. And also, I can probably give you 150,000 in Microsoft AI credits if you can persuade me to invest in your startup. Not to brag or anything, I'm just saying that in case it's relevant. Thank you. Very much. Και τώρα θέλουμε να υποδεχθούμε μία από τις startups της πόλης, την οποία γνωρίζω πολλά χρόνια και τους καμαρώνω για την πρόοδο που έχουν κάνει, την Agrinow, την οποία ίσως την έχετε ακούσει σαν Agrinow, και την co-founder Κορίνα Χατζηγεωργίου. Ας την καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σε όλους.
Αρχικά να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ήδη κάποια γνώριμα άτομα και για όσους δεν έχουμε γνωριστεί, είμαι η Κορίνα. Ελπίζω να τα πούμε μετά στο πάρτι. Και σήμερα είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω όχι μόνο την Agrinow, αλλά και πώς οδηγηθήκαμε στην Agrinow. Και για το τέλος σας κρατάω ένα hint, γιατί άλλαξε το όνομά μας από Agrinow που είπε πριν ο Δημήτρης σε Agrinow. Αλλά πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το αγαπημένο μου πείραμα. Έρευνες στο Harvard προσπάθησαν να καταλάβουν πότε ακριβώς δημιουργείται αυτή η ανάγκη το να βοηθάμε άλλους. Οπότε για να το επαληθεύσουν αυτό, πήραν άτομα τα οποία ήταν μικρά σε ηλικία, πήραν παιδιά και τα βάλανε στο ίδιο δωμάτιο με άτομα τα οποία χρειαζόντουσαν βοήθεια, όπως βλέπουμε την κυρία. Και τα πειράματα δείχναν συνεχόμενα ότι τα παιδιά βοηθάνε τους ανθρώπους. Και αυτό τελικά σαν αποτέλεσμα έχει σε όλους εμάς να καταλάβουμε ότι έχουμε όλοι μας εδώ πέρα έμφυτη την ανάγκη να βοηθάμε άλλους. Για μένα γιατί ήταν αυτό πάρα πολύ σημαντικό? Γιατί με την επιχειρηματικότητα μπόρεσα να εκφράσω αυτό το κομμάτι που ένιωθα μέσα μου, ότι ήθελα να βοηθήσω. Επομένως, μέσα από την επιχειρηματικότητα μπόρεσα να φτιάξω, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, κάτι που θα βοηθήσει την κοινότητα που με μεγάλωσε. Όσοι προέρχεστε από αγροτικό background, ίσως το γνωρίζετε αυτό, αλλά για όσους δεν γνωρίζετε, κάθε χρόνο τα φρούτα και τα λαχανικά τα οποία έρχονται στο τραπέζι μας χρειάζονται φροντίδα από ανθρώπινα χέρια. Και η αλήθεια είναι ότι οι αγρότες δεν μπορούν να τα κάνουν όλα μόνοι τους, γι' αυτό το λόγο προσλαμβάνουν εργάτες γης. Και όταν δεν έχουν τους εργάτες γης, τους οποίους χρειάζονται, είναι καταστροφικό. Εκατομμύρια χάνονται και εμείς δεν παίρνουμε φαγητό στο τραπέζι μας. Επομένως, κάναμε έρευνα προκειμένου να δούμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πρόβλημα. Αλλά αποφάσισα εδώ πέρα στα σκαλιά που ήμουν ότι δεν θα σας πω ακριβώς τι ανακαλύψαμε, θα σας πω πώς το ανακαλύψαμε. Ξεκινήσαμε σαν μία ιδέα στο OK θες, εγώ και ο Κυριάκος ο Νικολαίδης, και στην ουσία εκεί πέρα ξεκινήσαμε να μαθαίνουμε τα πρώτα βήματα για την επιχειρηματικότητα. Μας είπαν τότε λοιπόν κάποιοι μέντορες με τους οποίους είχαμε αντιστοιχιστεί ότι θα πρέπει να φτιάξετε ένα προϊόν για να μας αποδείξετε ότι αρχικά αυτό εδώ πέρα είναι πρόβλημα. Το ότι μας το λέτε εσείς δεν μας κάνει πάρα πολύ νόημα. Επομένως, φτιάξαμε μια πολύ απλή πλατφόρμα όπου οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες συμπληρώνανε τα στοιχεία τους προκειμένου να μπορέσουμε να αποδείξουμε αυτό. Τα αποτελέσματα είναι ότι είχαμε πάρα πολλούς χρήστες. Γενικά, να σας πω ότι είχαμε 75.000 άτομα. Οπότε μετά έπρεπε να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Έπρεπε να αποδείξουμε ότι αυτά τα άτομα μπορούν να γνωριστούν μέσα από το διαδίκτυο και να συνεργαστούν. Επομένως, σκεφτήκαμε με τον πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο που θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα κάνουμε αγγελίες. Ωραία. Υπήρχε ένας, αλλά και αρκετοί αγρότες, θα μιλήσω για ένα συγκεκριμένα, ο οποίος μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε «Παιδιά, έχω λάβει 150 αιτήσεις, δεν ξέρω πώς θα κάνω shortlist αυτά τα άτομα». Και από εκεί καταλάβαμε ίσως το πρώτο πρόβλημα που είχαμε κληθεί να λύσουμε. Είχαμε αποδείξει ότι τα άτομα υπάρχουν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο, αλλά για κάποιο λόγο, επειδή έρχονται και από το εξωτερικό, δηλαδή ο συγκεκριμένος αγρότης πήρε αιτήσεις από Μπαγκλαντές, από Αίγυπτο, από Ελλάδα, από Αλβανία, δεν μπορούσε να μιλήσει μαζί τους. Ωραία, οπότε καταλάβαμε ότι ένα πρόβλημα το οποίο έχει το συγκεκριμένο κοινό είναι η επικοινωνία. Ξεκινήσαμε τέλος πάντων μαζί με τον Κυριάκο και γίναμε πάρα πολύ involved σε όλη τη διαδικασία και χρησιμοποιούσαμε κάποια εργαλεία για να τους διευκολύνουμε στην έβρεση και στην επικοινωνία. Κάναμε περίπου 1.500 μάτσεις, δηλαδή αντιστοιχήσαμε θέσεις εργασίας με άτομα τα οποία τις είχαν ανάγκη και από όλη αυτή τη διαδικασία μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Στην πορεία υπήρχαν κάποιοι αγρότες, ίσως όλα αυτά που σας περιγράφω δεν έγιναν γραμμικά, αλλά οι οποίοι μας παίρνανε τηλέφωνο και μας λέγανε το ότι χρειαζόμαστε άτομα για να κόψουμε εργόσιμο. Τι σημαίνει για αυτούς? Σημαίνει ότι ένας αγρότης, επειδή είναι μία επιχείρηση,
όταν δίνει χρήματα σε κάποιον, δεν θέλει να τα δίνει μαύρα. Θέλει να τα δίνει νόμιμα για να μπορεί να τα εμφανίζει στα έξοδά του. Αντίστοιχα, είχαμε καλύψει κάποιες θέσεις και κάποιοι εργαζόμενοι μας έπαιρναν τηλέφωνο και μας έλεγαν έχω μαζέψει χρήματα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά όλα αυτά μου τα δίνουν σε μετρητά και εγώ αναγκάζομαι και τα κρύβω κάτω από το στρώμα μου γιατί φοβάμαι ότι κάποιος θα μου τα πάρει. Και κάπως έτσι, μέσα από όλη αυτή την τριβή με την οποία είχαμε με την αγορά, εντοπίσαμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη συγκεκριμένη αγορά. Το πρώτο ήταν ότι αυτά τα άτομα ήταν πολύ δύσκολο για τους αγρότες να τα βρουν, γιατί προέρχονται από διαφορετικές εθνικότητες. Τους ήταν δύσκολο εφόσον τους βρουν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Εφόσον δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν, δεν κάνανε σωστά τα χαρτιά. Και επειδή δεν κάνανε σωστά τα χαρτιά και την πρόσληψη, τελικά υπήρχε... η πληρωμή τους γινόταν με μετρητά. Έχω άπειρες τέτοιες ιστορίες να σας πω, αλλά ήθελα ίσως να σας δώσω ένα overview για το πώς τελικά φτιάξαμε τη λύση. Φτιάξαμε λοιπόν μία πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει στους αγρότες να διαχειρίζονται και να βρίσκουν το προσωπικό τους. Και αντίστοιχα φτιάξαμε μία υπηρεσία όπου οι εργαζόμενοι ουσιαστικά μπορούν διαδοχικά να ματσάρονται με πολλαπλούς εργοδότες, γιατί αυτές οι δουλειές συνήθως είναι εποχικές, και με αυτόν τον τρόπο να βγάζουν περισσότερα χρήματα. Υπήρχε ένας εργαζόμενος, ο οποίος προερχόταν από μία εθνικότητα που δεν έτρωγε ένα συγκεκριμένο κρέας. Και θυμάμαι είχε δημιουργηθεί πάρα πολύ έντονη συζήτηση και μας είχε πει ότι, ξέρετε κάτι, εγώ στο συγκεκριμένο αγρότη που βρίσκομαι δεν μπορώ να συμβιώσω, γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την κατσαρόλα του. Τώρα σας λέω πράγματα και λεπτομέρειες, οι οποίες προέκυψαν όμως από όλη αυτή τη δουλειά την οποία είχαμε κάνει το προηγούμενο διάστημα. Επομένως, εκεί πέρα με τον Κυριάκο είχαμε σκεφτεί τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Κάποια στιγμή είπαμε, ανάθεμα θα τους πάρουμε εμείς μια κατσαρόλα, αλλά τελικά ξεκινήσαμε και κάναμε και μία εκπαίδευση στους αγρότες για το τι σημαίνει το να δουλεύω με κάποιον ο οποίος ίσως είναι διαφορετικός από μένα. Αντίστοιχα, εξηγούσαμε και στους εργαζόμενους πώς μπορούν πιο εύκολα να επικοινωνούν με τους εργοδότες. Επομένως, η πλατφόρμα μας έγινε και μία δίωδος, όπου αυτές οι δύο πλευρές τελικά ήρθαν και γνωρίστηκαν καλύτερα. Όλα αυτά τα κάναμε γιατί τόσο εγώ όσο και ο Κυριάκος καταγόμαστε από αγροτικές οικογένειες. Όλα αυτά ήταν μια καθημερινότητα την οποία ζούσαμε και ζούμε κάθε μέρα. Επομένως, πραγματικά θέλαμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα λύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα, ας πούμε, ιστορίες οι οποίες θυμόμαστε, όπου υπήρχαν αγρότες οι οποίοι, επειδή δεν βρίσκαν το προσωπικό τους, παθαίναν ανακοπές. Ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για αυτούς. Επομένως, αποφασίσαμε να συνδυάσουμε τις σπουδές μας και μαζί με μια ομάδα από συνολικά 9 άτομα να φτιάξουμε την υπηρεσία την οποία σας περιέγραψα. Ίσως κάποια περισσότερα πράγματα για μένα. Εγώ σπούδασα εδώ πέρα, εφαρμοσμένη πληροφορική στο Μακεδονία. Έχουμε κάποιον συνάδελφο ή πληροφορικό. Αλήθεια. Τέλεια. Παιδιά, εδώ πέρα γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Για τις ανάγκες της δουλειάς, μετά συνέχεια έκανα και ένα MBA. Παράλληλα με την Agrinow δούλευα στην Deloitte. Είχα ξεκινήσει στο κομμάτι του Robotic Process Automation. Ουσιαστικά βοηθούσαμε τράπεζες να αυτοματοποιήσουν κάποιες διαδικασίες, οι οποίες έκαναν άνθρωποι. Και εγώ γενικότερα, επειδή η μαμά μου ήταν τραπεζικός υπάλληλος, και της είχαν ανακοινώσει ότι θα πρέπει σιγά-σιγά να φύγει από την τράπεζα, με τον ευγενικό τρόπο που το περιγράφουν, ένιωθα λίγο άσχημα, γιατί ένιωθα ότι με τη δουλειά μου κάπως συμβάλλω σε αυτό. Και ήταν το κομμάτι το οποίο αποφάσισα ότι θέλω να βοηθάω με τη δουλειά μου άτομα να έχουν μια αξιοπρεπή εργασία και να το κάνουν αυτό όταν το έχουν ανάγκη. Και αφοσιώθηκα στην Agrinow, πλέον Agrinow. Αντίστοιχα, ο Κυριάκος φέρνει την άλλη πλευρά που χρειάζεται. Έχει σπουδάσει γεωπόνος, εδώ πέρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Έχει κάνει εκπαιδεύσεις στο business analysis επίσης. Βέβαια, στην εταιρεία φοράει πάρα πολλά καπέλα, marketing, sales, customer care, γενικότερα οικονομικά, ό,τι χρειάζεται. Και σε αυτό το κομμάτι, κάποια στιγμή... μάλλον θα σας το πω διαφορετικά. Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει. Ποιο είναι το αποτέλεσμα εδώ πέρα? 4. Σωστά. Το αποτέλεσμα είναι 4.
Γενικότερα, σαν άνθρωποι, έχουμε μάθει να ερωτευόμαστε τη λύση μας και στην πορεία να βρίσκουμε πού θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Αλλά αυτό το οποίο έχω μάθει εγώ από την επιχειρηματικότητα και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι δεν υπάρχει ακριβώς ένα συγκεκριμένος τρόπος να λύσεις ένα πρόβλημα. Μπορείς να ερωτευτείς ένα αποτέλεσμα, να πεις ότι ναι, θέλω να αλλάξω τον κόσμο, θέλω να τον κάνω πιο ηθικό, θέλω οι άνθρωποι να βγάζουν τα λεφτά τους με αξιοπρέπεια, θέλω οι αγρότες να μην παθαίνουν εμφράγματα εξαιτίας αυτού, αλλά να εστιάσουν στην παραγωγή και να παράξουν περισσότερο. Επομένως, για ένα διάστημα με τον Κυριάκο μας έπιασε μια υπαρξιακή κρίση και ο Κυριάκος αναρωτιόταν αν η καταλληλότερη λύση ήταν αυτή η οποία προτείναμε εμείς ή αν θα έπρεπε τελικά να τα λύνουμε όλα αυτά μέσα από ρομπότ. Επομένως, πήγαμε στην Ιταλία. Ο Κυριάκος ξεκίνησε ένα μεταπτυχιακό στο Agricultural Engineering. Long story short, αυτό το οποίο είδαμε είναι το ότι ωραία τα ρομπότ, κάποια στιγμή σίγουρα θα εφαρμοστούν στα κτήματα, αλλά εμείς, επειδή όπως σας είπα, είμαστε και παραγωγή, χρειαζόμαστε μία λύση τώρα. Στο κόστος το οποίο μπορούμε να πληρώσουμε τώρα. Επομένως, εστιάσαμε όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να αναπτύξουμε την Agrinow. Υπήρχαν πάρα πολλές φορές πράγματα και αποφάσεις οι οποίες κάναμε, οι οποίες πολλοί κόσμος μας είπε ότι ίσως να μην ήταν το καταλληλότερο. Για παράδειγμα, εμείς στην αρχή όλα τα άτομα τα οποία εξυπηρετούσαμε τα πρώτα χρόνια το κάναμε αυτό δωρεάν. Οπότε εμείς λέγαμε ότι ξέρετε κάτι, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα, θέλουμε να έρθουμε πιο κοντά στον κόσμο, να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει, όχι να αποτρέπουμε κάποιον ίσως λόγω της τιμής. Και αν με ρωτάτε, λειτουργήσε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο προϊόν το οποίο είμαστε τώρα. Οπότε, καμιά φορά με τον Κυριάκο, όταν ευρηματικά κάπως χρησιμοποιούμε κάποια πράγματα, κοιταζόμαστε και λέμε αυτό είναι τρέλα, είναι έξυπνο. Συνήθως στην πορεία το καταλαβαίνουμε τι ήταν από τα δύο. Αλλά μιας και μίλησα και για ρομπότ, υπάρχει μία έρευνα για το πού θα πάει η εργασία τα επόμενα χρόνια. Και ίσως είναι κάτι το οποίο αφορά όλους μας. Αυτό το οποίο υπάρχει στο φετινό report είναι το ότι η νούμερο 1 θέση εργασίας η οποία θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια είναι farm workers και laborers. Και προσωπικά δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί όσο ο πληθυσμός αυξάνεται, τόσο αυξάνεται και η ανάγκη μας για φαγητό, για ρούχα, για biofuels, για φάρμακα. Όλες οι πρώτες ύλες από αυτά προέρχονται προφανώς από κτήματα. Αλλά είναι και το ότι σιγά-σιγά το AI και η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά κάποια επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν ίσως με υπολογιστές. Επομένως, αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς είναι το ότι πολλοί άνθρωποι θα στραφούν σε επαγγέλματα που είναι δυσκολότερο για την τεχνητή νοημοσύνη και τον αυτοματισμό να προσελκύσουν. Και με την υπηρεσία μας θέλουμε να είμαστε επίσης αυτή η δίωδος, σε αυτή τη μετάβαση, να γίνει με έναν όμορφο και σωστό και ηθικό τρόπο. Βέβαια, ένα project προκειμένου να είναι up and running, πρέπει να έχει και ένα αντίστοιχο οικονομικό αντίκτυπο. Συγκεκριμένα, σε κάποιες συζητήσεις με τους οποίους είχαμε με επενδυτές, γενικότερα διαρωτηθήκαμε το πώς θα μπορούσε αυτό να είναι ένα μοντέλο το οποίο θα λειτουργεί και άρα, άμα λειτουργεί, θα μπορείτε να βοηθάτε κόσμο. Και τους είπαμε ότι μόνο αν σκεφτεί κάποιος στην ελληνική αγορά, υπάρχουν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία διακινούνται από τους αγρότες στους εργάτες γης. Και μας είπανε, OK, so what? Τι σημαίνει πρακτικό αυτό? Οπότε τους λέμε, ωραία, ας σας δείξουμε σε ένα αντίστοιχο industry τι συμβαίνει. Και φέραμε, για παράδειγμα, αυτό το οποίο γίνεται στα ταξί, όπου είναι περίπου στα 800 εκατομμύρια. Τα λεφτά τα οποία μεταφέρονται από τα άτομα τα οποία χρειάζονται ταξί σε ένα ταξιτζή. Επομένως, τους είπαμε, κοίταξε να δείτε, είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά. Και επίσης υπάρχει οικονομικό αντίκτυπο. Ίσως στην αρχή ήταν λίγο δύσπιστη για το αν θα μπορούσε αυτό να κάνει scale. Βέβαια, πέρα από την Ελλάδα, την οποία σας περιέγραψα, κάναμε κάποια pilots και σε κάποιες άλλες αγορές προκειμένου να δούμε αν θα μπορούσε να εφαρμοστεί το μοντέλο μας. Και τελικά, η πρώτη μας χρηματοδότηση ουσιαστική ήρθε από φορείς οι οποίοι ήθελαν να βοηθήσουν, ήταν από διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας και κάποια στιγμή κεντρήσαμε και το ενδιαφέρον της Google, η οποία μας είπε ότι βλέπουμε
τι κάνετε, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Κάνετε διάφορες δράσεις, μας βάλανε στο περιοδικό The Economist, φτιάξανε ένα βίντεο για μας και στη συνέχεια μας χρηματοδοτήσανε και in cash, χωρίς να πάρουν κάποιο equity. Όπως είπα και στην αρχή, τίποτα από αυτά δεν είχε συμβεί αν δεν είχαμε καθίσει και δεν είχαμε ακούσει τους ανθρώπους και το τι χρειάζονται, γιατί καταλαβαίνω ότι όταν ξεκινάει κάποιος κάτι, ίσως του φαίνεται χαοτικό από το πώς θα ξεκινήσει να το κάνει. Αυτό το οποίο έχω να σας πω εγώ είναι το ότι αν ακολουθείς τον πελάτη σου και έχεις επαφή μαζί του, είναι ο ίδιος ο οποίος τελικά θα σου πει τι χρειάζεται και το τι πρέπει να φτιάξεις. Απλά θα πρέπει να έχεις την υπομονή ίσως και την όρεξη να το κάνεις. Στη συνέχεια, ναι, έχουμε διάφορα milestones και πράγματα που έχουμε καταφέρει. Σίγουρα για κάθε ένα από αυτά τα οποία βλέπετε υπήρχαν και 100 αποτυχίες. Βέβαια, βλέπουμε ότι όσο περισσότερο εκτιθόμασταν και εξηγούσαμε στον κόσμο τι ακριβώς κάνουμε, όλο και περισσότερα άτομα θέλανε να μας βοηθήσουν. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε συνεργαστεί με τράπεζες, με την ελληνική κυβέρνηση. Όπως είπα, χρηματοδοτηθήκαμε από την Google και μας έβαλε στο The Economist. Και επίσης, πέρσι ήμασταν οι νικητές από τα Παναθήνια, το οποίο ήρθε με ένα πολύ γενναιόδωρο βραβείο τόσο από την Microsoft όσο και από τη Visa. Και ήρθε και με 2 συμμάχους, οι οποίοι πλέον μας βοηθάνε να πάμε την υπηρεσία μας στο επόμενο στάδιο. Μίλησα ίσως λίγο νωρίτερα για το τι παρακινεί εμένα. Όπως σας έδειξα την έρευνα, νιώθω ότι παίρνω ενέργεια όταν βοηθάω άλλους ανθρώπους και αυτό είναι το βασικό core της Agrinow. Ουσιαστικά με την υπηρεσία μας βοηθάμε άτομα τα οποία δεν είχαν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες να έρθουν πιο κοντά σε αυτές. Βοηθάμε άτομα τα οποία προέρχονται από διαφορετικές εθνικότητες να συνεργαστούν και να παράξουν έργο και το φαγητό ουσιαστικά το οποίο παίρνουμε, αλλά μέσα από την υπηρεσία μας και κάνοντας για πρώτη φορά διαφανείς κάποιες συνθήκες για την εργασία, ποιοι είναι οι μισθοί, πότε πρέπει να γίνουν εργασίες ίσως στα καταλύματα, φέρνουμε και μια διαφορετική οπτική στον κλάδο σε αυτό. Και μιας και ναι, φτάνουμε προς το τέλος της παρουσίασης, θα σας εξηγήσω και για ποιο λόγο έγινε το rebranding από Agrinow που είπε ο Δημήτρης σε Agrinow. Ουσιαστικά, όπως είπα, το να εκτίθεσαι κάνει καλό, αλλά καμιά φορά έρχεται με κάποια setbacks. Είχαμε παρουσιάσει την υπηρεσία μας και το επιχειρηματικό μας μοντέλο σε έναν άνθρωπο που ήταν από την Βραζιλία και λίγο καιρό μετά αποφάσισε ότι θα ιδρύσει μία Agrinow στη Βραζιλία και αυτό μας δημιούργησε ένα θέμα με το branding, γιατί πάρα πολλοί χρήστες μας τα πήρε όλα ακριβώς ίδια και πίστευαν ότι αυτοί ήμασταν εμείς, οπότε αποφασίσαμε ότι το να αντιγράφεις κάποιον είναι η μεγαλύτερη ένδειξη κολακίας. Τον αφήσαμε να το έχει και πλέον είμαστε Agrinow με τον ίδιο σκοπό, τον ίδιο στόχο και ακόμα περισσότερη όρεξη. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η εφαρμογή που έχετε αναπτύξει απευθύνεται σε αγρότες και σε άτομα τα οποία θα δουλέψουν, ας πούμε, στα χωράφια των αγροτών. Πόσο εύκολο ήταν το να μπουν αυτές οι δύο ομάδες, αυτά τα δύο target groups στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουν το προϊόν που έχετε φτιάξει? Γιατί, από ό,τι καταλαβαίνω, ειδικά μου πάμε και 5 χρόνια πίσω ή και παραπάνω, δεν ξέρω πόσο διάστημα είστε ενεργοί τέλος πάντων, όλο και λιγότερος κόσμος ήταν familiar με την όλη έκθεση στο διαδίκτυο, στα web apps, στις εφαρμογές κλπ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η αλήθεια είναι το ότι είχαμε κι εμείς το ίδιο ερώτημα όταν ξεκινούσαμε. Βέβαια, έχουμε χρήστες οι οποίοι είναι αγρότες είτε μεγάλης ηλικίας είτε και νεότεροι και αντίστοιχα εργαζόμενοι από διαφορετικά backgrounds. Αρκετά μεγάλο μερίδιο μπορεί και τη χρησιμοποιεί. Βέβαια, εννοείται πως ο δικός μας στόχος είναι να μπορέσουμε να το κάνουμε όσο πιο εύκολο και εύχριστο μπορούμε. Και ουσιαστικά με το βραβείο το οποίο πήραμε τώρα από τα Παναθήνια και από την υποστήριξη που έχουμε με τη Microsoft, χρησιμοποιούμε και AI προκειμένου ένα κομμάτι της πολυπλοκότητας να την πάρουμε από αυτούς.
Οι ίδιοι νιώθουν ότι αλληλεπιδρούν με ένα chatting interface, το οποίο κάνει όλο το heavy lifting για αυτούς. Οπότε, γενικότερα, η φιλοσοφία μας είναι να ακούμε τι χρειάζονται, προσαρμοζόμαστε και φέρουμε την τεχνολογία πιο κοντά σε αυτούς. Και προς το παρόν, με το κοινό που έχουμε, φαίνεται ότι και αυτοί το δέχονται ευχάριστα. Στο πώς τους πείθεις, θες να σου απαντήσω. Ωραία, κατάλαβα. Στην αρχή ήταν αρκετά δικό μας προσωπικό involvement με τον Κυριάκο, οπότε εμπιστευτήκαν τα άτομα πίσω από αυτό. Και στην πορεία, μέσα από διάφορους διαγωνισμούς και με την υποστήριξη που ήρθε με την Google, που πήγαμε σε διάφορα προγράμματα, η Visa και αυτά, βλέποντας μεγάλους οργανισμούς οι οποίοι σε υποστηρίζουν, κάπως νιώθουν και οι ίδιοι πιο άνετα να χρησιμοποιήσουν ένα εργαλείο το οποίο είναι καινούριο για αυτούς. Στην αρχή όμως είναι ο άνθρωπος. Πρώτον, ήθελα να ρωτήσω αν κάνετε κάποιο KYC, both sides, και δεύτερον, ποιο είναι το οικονομικό μοντέλο, πώς βγάζετε, πού παίρνετε λεφτά. Είναι όταν κάποιος μπαίνει στην πλατφόρμα, success fee, πώς δουλεύετε. Ό,τι έχει να κάνει με knowing your customer procedures και τα λοιπά, είναι κάτι το οποίο το κάνουμε outsource, δηλαδή ο πάροχος με το οποίο συνεργαζόμαστε για τις πληρωμές είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει να γνωρίσει ίσως κάποια στοιχεία για τον πελάτη. Μέσα από την υπηρεσία μας όμως συλλέγουμε ήδη και κάνουμε κάποια verifications και checks για να δούμε ότι το συγκεκριμένο άτομο είναι αληθινό. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι του pricing, υπάρχει μια χρέωση η οποία γίνεται στους εργοδότες, στους αγρότες, προκειμένου να βρουν το προσωπικό τους και περιλαμβάνει και τα χαρτιά. Τώρα, στο μέλλον, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι ίσως να δούμε ένα άλλο μοντέλο, το οποίο θα είναι πιο δίκαιο. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν κάποιος χρειάζεται ένα άτομο για 5 μέρες και ένας 3 μήνες, χρεώνονται το ίδιο. Στο μέλλον, ευελπιστούμε να γίνει μέσα από τη μισθοδοσία, να υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο θα συντηρεί την πλατφόρμα. Καλησπέρα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όλο αυτό που περιγράφεται προφανώς θέλει άγριο business development, άγριο nurturing και άγριο sales and marketing mechanism. Πώς το κάνετε αυτό με τα ελάχιστα χρήματα που μπορεί να έχει κάποιος από ένα pre-seed. Βασικά, αν σηκώσετε pre-seed ή κάτι τέτοιο. Αυτό. Ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Η μεθοδολογία σχεδόν πάντα είναι να ξεκινάς από το πιο σημαντικό πρόβλημα το οποίο έχει ο πελάτης σου, κάνεις focus εκεί πέρα και με τα έσοδα τα οποία έχεις, σιγά-σιγά ξεκινάς και χτίζεις και τα υπόλοιπα. Επομένως, η διαδικασία πάντα είναι το ότι ακούς τι χρειάζεται ο άλλος, δεν φτιάχνεις κατευθείαν ίσως όλο το προϊόν, ξεκινάς από κάτι μικρότερο και σταδιακά, με τα χρήματα για τους πόρους που έχεις, προσθέτεις περισσότερες υπηρεσίες. Αρχικά να πω ότι μακάρι να ήξερα νωρίτερα για το Agrinow, γιατί την 28η την πέρασα με το μπαμπά και τη μαμά μου στο χωράφι του παππού, επειδή δεν βρήκαμε εργάτες. Και κατά δεύτερον, επειδή και εγώ είμαι από αγροτική οικογένεια, θέλω να ρωτήσω, είπε σε κάποια φάση ότι κάνετε και ένα είδους education στους αγρότες για διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επειδή έχει τη φήμη ο αγροτικός κλάδος ότι είναι δύσκολο στην εκπαίδευση, στο να μάθει, δύσπιστος ενδεχομένως, με πολλές προκαταλήψεις, πώς το... Αρχικά, αν πήγε καλά το θέμα της εκπαίδευσης και αν πήγε, πώς το καταφέρατε. Σε ευχαριστώ για την ερώτησή σου. Γι' αυτόν τον λόγο ξεκίνησα με το πρώτο βίντεο. Ήθελα να δείξω ότι γενικότερα πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι κατά βάθος θέλουμε να κάνουμε το καλό. Καμιά φορά ίσως να μην γνωρίζουμε τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό για τον άλλον. Όταν μιλάμε για εκπαίδευση, ίσως περισσότερο είναι και μία συμβουλή, ένα πράγμα το οποίο μπορεί να πει στον άλλον και να του αλλάξει το σκεπτικό. Δεν χρειάζεται να είναι κάποια πανεπιστημιακή εξειδίκευση με... Ωραία. Επομένως, σε περίπτωση που μας ζητηθεί σαν υπηρεσία αυτό που είδαμε στο παρελθόν, είναι ότι κάποιες φορές επεμβαίνουμε, προκειμένου να λύνονται ίσως κάποιες παρεξηγήσεις. Και όταν οι αγρότες καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουμε, το κάνουμε για το δικό τους καλό, γιατί αν δεν γίνουν και οι ίδιοι καλύτεροι, τελικά δεν θα βρουν ούτε του χρόνου ή του παραχρόνου άτομα. Όταν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα, είναι κάτι το οποίο το ζητάνε και μόνοι τους μετά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τα εφαρμόζουν και αλλάζουν. Βέβαια, σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ίσως έχουν κάποια άλλη αντίληψη, αλλά εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν. Ή να βοηθήσουμε αυτούς που το κάνουν ήδη, τέλος πάντων. Δεν έχουμε χρόνο για άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαι εδώ όμως στο πάρτι, όποιος θέλει. Λοιπόν, και τώρα ένα project το οποίο είναι απίστευτο. Μια καινούργια εταιρεία από έναν συμπολίτη μας, τον Αλέξανδρο Πέτκο,
τον οποίο είχα τη χαρά να γνωρίσω πριν από 2 χρόνια και ο οποίος θα μας εξηγήσει για το σκοπό της Spatial AI. Τέλεια. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Αλέξανδρος. Μ' αρέσουν πολύ τα ρομπότ και η startup, οπότε είπα πως θα ήταν μια καλή ιδέα να φτιάξω μια startup που κάνει ρομπότ. Γενικότερα, ξεκίνησα από μια πολύ μικρή ηλικία να ασχολούμαι με τα ρομπότ. Πιστεύω πως η ρομποτική μέσα στα επόμενα 10 με 20 χρόνια ίσως είναι μεγαλύτερη από την αυτοκινητοβιομηχανία. Γύρω στα 14-15 είχα αρχίσει να βλέπω τη δουλειά της OpenAI και τα ρομπότ της Boston Dynamics και θεώρησα πως αυτές οι τεχνολογίες AI and Robotics θα είναι από τις μεγαλύτερες τεχνολογίες τα επόμενα χρόνια. Οπότε ξεκίνησα δειλά στο δωμάτιό μου να φτιάχνω μικρά ρομπότ. Αυτό ήταν το πρώτο ρομπότ που είχα φτιάξει πριν από 5-6 χρόνια. Έμαθα πάρα πολλά από αυτό. Κατάφερα με αυτό το μικρό πρωτότυπο να σηκώσω μερικά χρήματα, κυρίως grants και τα λοιπά, από competitions και διάφορα άλλα και διάφορους άλλους διαγωνισμούς που τρέχουν στην Ελλάδα και κατάφερα να σηκώσω περίπου 20.000 ευρώ για να φτιάξω αυτό εδώ το ρομπότ, το οποίο είναι στην ουσία το μεγαλύτερο version εκείνο που είχατε δει πριν και ήταν παρόμοιο με αυτά που έφτιαχνε τότε η μεγαλύτερη εταιρεία ρομποτικής στον κόσμο, η Boston Dynamics. Μου πήρε περίπου 1,5 χρόνο με 2 χρόνια. Έμαθα τα περισσότερα για τη ρομποτική μέσα από αυτό το project. Γενικότερα η ρομποτική πριν από 4-5 χρόνια ήταν εντελώς διαφορετική. Υπήρχαν ελάχιστα πράγματα on the market, οπότε έπρεπε τα περισσότερα να τα κάνω μόνος μου. Δηλαδή, όλους τους αλγορίθμους για να το κάνω να περπατήσει, να μπαλανσάρει κτλ. Οι κινητήρες, τα gearboxes μέσα στους κινητήρες κτλ. Έπρεπε να είναι όλα custom made, γιατί δεν υπήρχε τίποτα στην αγορά. Τα ηλεκτρονικά, όλα τα structural parts στο ρομπότ, τα πόδια κτλ. Όλα έπρεπε να γίνουν custom made. Οπότε έκανα αυτό, έμαθα τα περισσότερα για τη ρομποτική μέσα από αυτό, hands-on. Αποφάσισα μετά να μην μπω σε κάποιο πανεπιστήμιο κτλ. Το θεωρούσα λιγάκι χάσιμο χρόνου. Η Tesla έβγαλε το πρώτο της ανθρωποειδές και ναι, είχα μαγευτεί από αυτό εδώ το πράγμα. Και αποφάσισα κι εγώ να προσπαθήσω να προσεγγίσω αυτή τη δουλειά και να κάνω κάτι αντίστοιχο μόνος μου. Ο Πάνος και ο Απόστολος ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που επενδύσανε σε αυτό που ήθελα να κάνω. Ήταν οι πρώτοι που γράψανε Angel Check. Και με τα χρήματα αυτά, τέλος πάντων, κατάφερα και έφτιαξα αυτό εδώ το ρομπότ. Μου πήρε περίπου 10 μήνες. Για τα robotic standard 10 μήνες είναι πάρα πολύ λίγοι. Ο λόγος που κατάφερα να το κάνω σε 10 μήνες είναι επειδή είχα όλο αυτό το prior experience από τα προηγούμενα ρομπότ. Γενικότερα και πάλι ελάχιστα πράγματα μπορούσες να βρεις on the market, ειδικά για τέτοιου είδους ρομπότ. Σκεφτείτε ότι τα χέρια, όλοι οι κινητήρες μέσα στα δάχτυλα κτλ. Έπρεπε να γίνουν όλα custom made, specifically για αυτό το design. Και είναι απίστευτα δύσκολο να τα κάνεις να περπατήσουν. Το περπάτημα το θεωρούμε κάτι πολύ απλό για τον άνθρωπο, αλλά είναι κάτι απίστευτα περίπλοκο. Και για να κάνεις ένα τέτοιο ρομπότ να περπατήσει, πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά είναι να τρέξεις simulations, να κάνεις train τους δικούς σου αλγορίθμους, AI κτλ. Για να μάθει να περπατάει. Και μετά, όχι μόνο αυτό, πρέπει να μετρήσεις μέσα σε simulation κτλ. Και να καταλάβεις ακριβώς τις δυνάμεις που πρέπει να ασκούν οι κινητήρες σου και το design των κινητήρων σου. Επομένως, έπρεπε να κάνω όλα αυτά και έπρεπε να κάτσω να κάνω τους δικούς μου κινητήρες, γιατί και πάλι δεν μπορούσα να βρω τίποτα online. Οπότε έκατσα, έκανα 5 διαφορετικά design και πάλι τα ηλεκτρονικά, όλα τα parts και τα λοιπά, simulated και ναι, κατάφερα να κάνω αυτό εδώ το ρομπότ, το οποίο προσεγγίζει λιγάκι τη δουλειά της Tesla, αλλά με πολύ λιγότερα λεφτά, ας πούμε. Και εντάξει, it has still a long way to go, but αυτό που κατάλαβα, γενικότερα το πλάνο εδώ ήταν να φτιάξω μια startup η οποία πουλούσε ανθρωποειδή σε εργοστάσια ή το οτιδήποτε, τα οποία αυτοματοποιήσαν πράγματα, αλλά πολύ σύντομα κατάλαβα ότι η ρομποτική ακόμα δεν είναι εκεί.
Και ο λόγος που η ρομποτική δεν είναι ακόμα εκεί δεν είναι τόσο το hardware και το να φτιάξει τα ρομπότ, είναι περισσότερο το software. Το οποίο είναι παράδοξο, γιατί συνήθως το hardware είναι το δύσκολο, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι το software. Και πρέπει να φτιάξεις απίστευτα ικανά μοντέλα, τα οποία μπορούν να καταλάβουν τον κόσμο και μπορούν να κάνουν πράγματα αυτόνομα. Και αυτό συνήθως το κάνεις μαζεύοντας πάρα πολλά δεδομένα. Δηλαδή, έπρεπε να πάω και να μαζέψω εγώ δικά μου δεδομένα με το ρομπότ και με διάφορες κάμερες κτλ. Και να χρησιμοποιήσω αυτά τα μοντέλα με κάποιο τρόπο για να κάνω train αυτά τα μοντέλα. Και κατάφερα να βρω έτσι ένα τεράστιο κενό στην αγορά της ρομποτικής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά AI labs και εταιρείες, OpenAI, Physical Intelligence, DeepMind, Tesla κτλ. Οι οποίοι προσπαθούν να εκπαιδεύσουν αυτά τα μοντέλα, αλλά δεν έχουν καθόλου δεδομένα. Έχουμε δει το πόσο successful είναι τα large language models και ο λόγος που είναι successful είναι ότι αυτές οι εταιρείες έχουν τεράστιο access σε επεξεργαστική δύναμη, compute, και έχουν τεράστιο access σε δεδομένα μέσω του ίντερνετ, αλλά στη ρομποτική δεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, γιατί δεν έχουμε το ίντερνετ της ρομποτικής. Οπότε η εταιρεία μου αυτή τη στιγμή και η εταιρεία που ξεκίνησα πριν από μερικούς μήνες προσπαθεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. Μαζεύουμε δεδομένα από ανθρώπους να κάνουν διάφορα tasks στο σπίτι και στην ουσία φτιάχνουμε τεράστια datasets. Το πρώτο μας dataset είναι περίπου 10.000 ώρες με διάφορα tasks, τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις στην ουσία για να εκπαιδεύσεις μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία τρέχουν σε ρομπότ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα των δεδομένων που μαζεύουμε. Και ο στόχος είναι να φτιάξουμε απίστευτα μεγάλα datasets και κάποια στιγμή, πιστεύω, γύρω στις 1 εκατομμύριο ώρες, αυτή τη στιγμή έχουμε 10.000 ώρες, πιστεύω γύρω στις 1 εκατομμύριο ώρες και πάνω θα αρχίσουμε να βλέπουμε πάρα πολύ impressive μοντέλα στο χώρο της ρομποτικής και actually ίσως να έχουμε ρομπότ στο σπίτι τα οποία θα καθαρίζουν, θα κάνουν το laundry, το σκούπισμα, το μαγείρεμα κτλ. Το οποίο πιστεύω απέχει περίπου 2 με 3 χρόνια από τώρα. Ίσως λιγότερο, ίσως παραπάνω, δεν ξέρω. Ίσως όχι ανθρωποειδή. Εγώ δεν θα ήθελα να είχα ανθρωποειδή στο σπίτι μου, αλλά ίσως κάποιο ρομποτικό χέρι, κάτι τέτοιο. Και ο μόνος τρόπος που πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε εκεί είναι αυτός. Μαζεύοντας τεράστιους όγκους δεδομένων και εκπαιδεύοντας αυτά τα μοντέλα. Οπότε η εταιρεία μου, για να γυρίσω και πάλι στην αρχή, προσπαθεί να κάνει αυτό. Μαζεύουμε τεράστιους όγκους δεδομένων και πουλάμε αυτούς τους όγκους δεδομένων σε research labs, όπως προανέφερα. Ναι, αυτό. Ναι, δεν ξέρω. Αυτά. Ευχαριστώ. Πρώτη ερώτηση από μένα, επειδή δεν είναι όλη η ιστορία. Ναι. Πες μας λίγο για... Ωραία, πήρες ένα grant 20.000 κάποια στιγμή και έφτιαξες το μεγάλο τετράποδο. Στη συνέχεια όμως υπήρξαν και άλλοι οι οποίοι πίστεψαν σε σένα και εντυπωσιάστηκαν από αυτά που μπορείς να κάνεις. Για πες μας λίγο. Ναι, λοιπόν, είναι ωραία ιστορία. Προσπάθησα για περίπου 4 χρόνια να σηκώσω λεφτά για την εταιρεία μου, 3 με 4 χρόνια. Μίλησα με όλα τα ελληνικά funds, κανένας δεν επένδυσε ποτέ. Και γενικότερα η αγγλική μου προφορά ήταν χάλια, οπότε δεν μπορούσα να μιλήσω με fans του εξωτερικού. Οπότε έπρεπε να κάτσω να μάθω αγγλικά, να φτιάξω την προφορά μου και να αρχίσω να μιλάω με fans στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και το πρώτο fan που επένδυσε ήταν στην Ευρώπη, το Project Europe του Harry Stebbings. Έβαλε αυτό στα πρώτα λεφτά στην εταιρεία. Μετά τα έβαλε το Y Combinator, που είναι από τους μεγαλύτερους accelerators στην Αμερική. Και μετά ήρθαν τα ελληνικά fans και παρακαλούσαν να μπουν στην εταιρεία. Και πριν κανένας δεν ήθελε να επενδύσει. Το οποίο, δεν ξέρω, λέει μερικά πράγματα για το οικοσύστημα αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι έχουμε ακόμα a long way to go. Αλλά, ναι, αυτό είναι το experience μου μέχρι στιγμής. Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα στην Ευρώπη τα οποία θα έλεγα σε πολλούς από εσάς να κάνετε apply, όπως το Project Europe, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα νέα funds στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, και στο YC, και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα στην Αμερική. Αλλά ναι, αυτή είναι long story short, τέλος πάντων. Χρειαζόμαστε περισσότερους believers. Ερωτήσεις? Η εταιρεία σας είναι στην Αμερική,
Ναι, είναι based στην Αμερική, αλλά κυρίως τα operations τα τρέχουμε Ελλάδα. Δηλαδή, ένα μεγάλο βαθμό των operations τον τρέχουμε εδώ. Το engineering κυρίως γίνεται στην Αμερική. Ναι, είμαστε αρκετά άτομα. Κυρίως αυτά τα άτομα είναι contractors τα οποία μαζεύουν δεδομένα. Δηλαδή, στα βίντεο που βλέπετε έχουμε περίπου 38 άτομα τα οποία μαζεύουν δεδομένα αυτή τη στιγμή. Οπότε έχουμε αυτή την ομάδα στην ουσία που μαζεύει τα δεδομένα και μετά έχουμε μια πιο μικρή ομάδα με engineers κτλ. Στην Αμερική. Αυτό. Το ρομπότ ή τα δεδομένα? Πιστεύω τα ρομπότ θα κοστίζουν γύρω στις 20.000 ευρώ. Τα ανθρωποειδή. Ίσως δούμε πολύ πιο φτηνά ρομπότ γύρω στις 5-10.000 ευρώ, τα οποία κάνουν πιο απλά πράγματα. Αλλά θα αργήσουν, νομίζω, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Χρειάζονται να γίνουν μερικά breakthroughs ακόμα στο field. Αλλά ναι, νομίζω θα γίνει αρκετά σύντομα. Ναι. Δεν θέλω να είμαι αυτός ο τύπος, αλλά θέλω να ρωτήσω ποιο είναι το ανταγωνιστικό. Αλλά είμαι αυτός ο τύπος, ναι. Ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχετε? Γιατί, όσον αφορά τα datasets. Όσον αφορά, ναι, την ιδέα. Γιατί ο κόσμος ήδη, ρε παιδί μου, και η αγορά είναι ψηλιασμένη, ήδη από τη Scale AI. Το ότι το annotation έχει πολύ μεγάλη αξία, ας πούμε, για αυτό το χώρο. Και ήδη, ας πούμε, πολλές εταιρείες μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να κάνουν, ας πούμε, και για τα ρομπότ. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα? Γιατί μιλάμε, ας πούμε, για μια αγορά παγκόσμια. Ναι, νομίζω είναι ένα combination από πολλά πράγματα. Ξεκινάει, νομίζω, από το hardware και το software. Όσο καλύτερο hardware έχεις και gear έχεις για να μαζεύεις τα δεδομένα και όσο πιο precise είναι, τόσο το καλύτερο. Όσο πιο γρήγορος είσαι και όσο μεγαλύτερα είναι τα datasets σου, τόσο το καλύτερο. Οπότε η τεχνολογία σου, το πώς τρέχεις τα operations σου, τα margins σου, όλα αυτά. Και μετά τα partnerships τα οποία κάνεις, γιατί έχουμε access μέσω partnerships και τα λοιπά σε αρκετούς χώρους για να κάνουμε data collection. Οπότε ένα combination από αυτά τα τρία πράγματα θα έλεγα. Τεχνολογία, operations και partnerships. Πρώτα απ' όλα δεν μας είπες πόσο χρονών είσαι τώρα. Ναι, είμαι 22. Ωραία. Και σε ποιο στάδιο, πριν πόσο καιρό αποφάσισες να... Εγώ καταλαβαίνω ότι τώρα το βασικό σου focus είναι να παράγεις data. Σε ποιο στάδιο, πριν πόσο καιρό το αποφάσισες και σε σχέση με το YC ήταν πριν, μετά... Ναι, ήταν πριν το YC τα δεδομένα. Συγκεκριμένα αυτή την εταιρεία με τα δεδομένα την ξεκίνησα πριν από 5 μήνες. Πιστεύω ότι ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι. Σε αυτό το χώρο ειδικά δεν πιστεύω ότι μπορείς να έχεις revenue φτιάχνοντας ρομπότ αυτή τη στιγμή. Ίσως θα πάρει περισσότερο χρόνο. Ο μόνος τρόπος, πιστεύω, αυτή τη στιγμή για να έχεις μεγάλα ποσά revenue σε αυτό το χώρο είναι με τα δεδομένα. Και αργότερα με τα μοντέλα και με το hardware κάποια στιγμή μέσα στην 5ετία, 10ετία. Αλλά ναι, πρέπει να γίνουν κάποια πολύ συγκεκριμένα breakthroughs για να φτάσουμε σε ένα σημείο που έχουμε ικανό hardware και ικανό software. Συγχαρητήρια αρχικά. Θα ήθελες να μας πεις ποιοι είναι οι πελάτες σου, σε ποιους πουλάτε αυτά τα datasets? Δεν μπορώ να αναφέρω συγκεκριμένα ονόματα γιατί είναι NDAs και τα λοιπά τα οποία έχουμε υπογράψει, αλλά είναι από τα... Γενικότερα, είναι καμιά 50 research labs τα οποία φτιάχνουν ρομπότ παγκοσμίως, 50-60. Από αυτά, τα χρήματα για αυτά τα datasets τα έχουν καμιά δεκαριά. Είναι οι μεγάλες εταιρείες, ας πούμε, που κάνουν αυτό το research. Αυτό. Και το domain είναι εργασίες σπιτιού, κατά κύριο λόγο. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε φοκουσαρισμένοι στο σπίτι, γιατί πιστεύω θα αρχίσουμε να βλέπουμε πρώτα τα ρομπότ εκεί, το οποίο είναι... Παλιά, όλος ο χώρος της ρομποτικής πίστευε θα γίνει το αντίθετο. Πρώτα θα δούμε ρομπότ στα εργοστάσια, ανθρωποειδή στα εργοστάσια, μετά στα γραφεία και μετά στο σπίτι. Αλλά αυτό το τελευταίο 1,5 χρόνο έχει αλλάξει εντελώς. Και ο λόγος είναι ότι το error rate αυτών των ρομπότ είναι πολύ ψηλό. Επομένως, άμα έχεις ένα ρομπότ το οποίο πολλές φορές αποτυγχάνει και το έχεις σε ένα εργοστάσιο που εκεί τα stakes είναι πολύ ψηλά, ναι, αυτό δεν μπορεί να δουλέψει. Ενώ άμα το έχεις στο σπίτι, που άμα κάνει κάποιο λάθος εκεί είναι OK, είναι πολύ πιο πιθανό να δεις τέτοιου είδους ρομπότ εκεί. Οπότε πιστεύουμε πρώτα θα έχουμε ρομπότ στο σπίτι και μετά στα εργοστάσια. Okay. Τέλεια. Και κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, food for thought. Εδώ πέρα βλέπω και μια συνεργασία με την Agrinow, που θα μπορούσατε
Ναι, ίσως, ναι. Τέλος πάντων, βάζετε τους αγρότες να συλλέγουν dataset. Ίσως, ναι. Εδώ ολοκληρώνεται η 89η συνάντηση Open Coffee Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε όλους που ήσασταν σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε τους εθελοντές μας, ευχαριστούμε τους οικοδεσπότες μας από το WOC, το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Φυσικά ευχαριστούμε πολύ τους ομιλητές μας, τον Lars, ο οποίος ήρθε σήμερα από την Αθήνα μόνο για να είναι μαζί μας, την Κορίνα και τον Αλέξανδρο. Ευχαριστούμε όλους εσάς που θέλησατε να κάνετε κάποιες ανακοινώσεις. Μένουμε, πάμε στον επάνω όροφο, στο ισόγειο, όπου έχουμε glühwein, έχουμε ποτάκια αναψυκτικά χορηγία του Μαϊκάβα και κάποια σνακ χορηγία του WOC. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για 23 Ιανουαρίου.